Okay, I will explain about uses of gerund. Gerund is a form that is derived from a verb but that functions as a noun in English ending in ing. Jadi, gerund adalah kata kerja yang bentuknya ing, verb plus ing, yang fungsinya sebagai kata benda atau noun dalam sebuah kalimat. Dalam bahasa Inggris, jika kita ingin merubah kata kerja menjadi kata benda, maka harus ditambahkan ing. Adapun untuk penggunaannya, antara lain, yang pertama sebagai subjek. Contohnya, smoking is bad for you. Yang kedua sebagai objek. Contohnya, do you like cooking? Lalu yang ketiga sebagai complement. His favorite activity is watching television. Yang keempat, after prepositions. Prepositions yaitu in, on, at, of, from, by, dan lain-lain. Contohnya, she's very good at listening people. Yang kelima, after determiners. Determiners yaitu a, the, this, some, a lot of. Contohnya yaitu the bombing of civilians horrified everyone. Yang keenam, after possessive adjectives. Object, pronouns, or nouns. Contohnya, I hope you don't mind his or him or John coming here. Yang ketujuh, after adjectives. Contohnya, regular swimming is very good for you. Yang terakhir, in certain expressions. Contohnya, it's no use trying to help her. Contoh lain, how about going out for a meal tonight? Okay, I will explain about infinitive. Infinitive is the basic form of a verb without an inflection binding it to a particular subject or tense. Jadi, infinitif adalah bentuk dasar dari verb tanpa infleksi yang mengikatnya pada subjek tertentu atau kalimat tertentu. Adapun penggunaannya yaitu sebagai berikut. Pertama, setelah beberapa kata kerja tertentu. Contoh, they agreed to come. Yang kedua, setelah beberapa kata kerja plus objek. Contoh, I asked her to come here. Yang ketiga, setelah to be. Contoh, my first thought was to phone you. Yang keempat, untuk mengungkapkan tujuan. Contoh, I came here to tell you the good news. Yang kelima, setelah be plus adjektif plus infinitif plus noun atau pronoun. Contohnya, it was nice to see you. It's kind of you to help me. Yang keenam, setelah beberapa adjektif superlatif plus noun atau pronoun. Contoh, he was the only one to die. Yang ketujuh, setelah sebuah noun atau pronoun. Kata kerja infinitif terkait dengan noun atau pronoun yang mendahului infinitif tersebut. Contoh, there is a lot of work to do. I've got a few people to see. Yang kedelapan, setelah kata kerja yang menunjukkan bahwa
mengetahui dan percaya. Contoh, I know him to be an honest man. He is known to be an honest man. Yang kesembilan, setelah kata kerja plus kata pertanyaan. Contoh, I don't know what to do. Yang ke-10, setelah to plus adjektif atau setelah adjektif plus enough. Contoh, he is too ill to come. The garden isn't big enough to play games in. Yang ke-11, setelah is atau are untuk menunjukkan kejadian yang akan datang. He is to become, contoh, he is to become mayor next month. Okay, that's all from me. Thank you. So I wanna explain about verb plus infinitive and verb plus gerund. The first is verb plus infinitive. The to infinitive actually after a verb often describe a future event, an event following the main verb. For example, after have, expect, promised, want. The event in the to infinitive comes after the activity or thought in the main verb. The example is, I hope to see you next week. To see is infinitive. Hope, verb. The next is gerund plus verb plus gerund. The gerund describes an activity. It does not indicate a time sequence. For the example, we enjoyed seeing you last weekend. This is to verb in this sentence. The first verb is enjoyed, and the second verb is seeing. Seeing is gerund. Thank you. Okay, I will explain about the bare infinitive. Sebelumnya, apa sih bare infinitive itu? Bare infinitive adalah suatu kata kerja verb tertentu yang dapat digunakan tanpa menggunakan to pada kalimat tersebut. The bare infinitive. We generally use to with the infinitive. Example grammar, I want to see you. However, in some cases, we use the bare infinitive, that is, the infinitive without to. D. Bare infinitive. Kami biasanya menggunakan to dengan infinitive. Example, aku ingin melihatmu. Namun, dalam beberapa kasus, kita menggunakan bare infinitive yaitu infinitive without to. Uses, kegunaan. Number 1. After modals and after the auxiliaries do or did. Example, you must come. They may arrive soon. Did you pass the exam? Kegunaan nomor 1. Setelah modals dan setelah alat bantu, do atau did. Contoh, Anda harus datang. Mereka mungkin akan segera tiba. Apakah Anda lulus ujian? Number 2. After let's. Example, let's go out tonight. Nomor 2. Setelah mari. Contoh, ayo keluar malam ini. Number 3. After make plus noun or pronoun object. Example, he made me come here. Nomor 3. Setelah make plus noun or pronoun object. Contoh, dia membuatku datang ke sini. Number 4.
after would rather. Example, I would rather walk there than take the bus. I would rather not stay out late tonight. Nomor 4. Setelah lebih suka. Saya lebih suka, contoh, saya lebih suka berjalan ke sana daripada naik bus. Saya lebih suka tidak keluar larut malam ini. Number 5. After had better. Example, we had better go home now. Nomor 5. Setelah lebih baik. Contoh, sebaiknya kita pulang sekarang. Number 6. After why not. Example, why not phone me tomorrow? Nomor 6. Setelah mengapa tidak. Contoh, mengapa tidak menelpon saya besok? Number 7. After the verb have, we can use the to infinitive or the bare infinitive. Example, can you help me to open this? Nomor 7. Setelah kata kerja help, kita dapat menggunakan to infinitive atau bare infinitive. Contoh, bisakah kamu menolong saya untuk membuka ini? Number 8. After a verb of perception, see, watch, notice, feel, hear, plus object. Example, I didn't hear you come in. Nomor 8. Setelah kata kerja persepsi, lihat, perhatikan, rasakan, dengar, plus objek. Contoh, saya tidak mendengar Anda masuk. That's all from me. Thank you.